Also, they may come last because of their importance. So what should they do? Firstly, they should indicate the topic of our study. Then they should indicate the scope of our study. And please be careful, as authors, we should not overestimate or underestimate the significance of the study in our title. But let me stop for a while. I'm still new to understand what the scope is. Pavel, what can it be? The scope of our study. I think that the scope it's maybe a list of themes that we are studying. The list of themes. Okay, Ruslan. Can you give any synonym for the scope? Theme? Synonym. Theme. Theme. No, I doubt. The topic is our theme, but the scope is our field. The field of our study. And finally, titles should explain something. So they should have some explanations in the chosen area inside. And speaking of their types, we should note that there are 3 of them. The first type is declarative title. It states the main findings or the main conclusions. So please look here, Daniel. Study the given example, read that, and let us know what its possible findings may be. Daniel. I think that it's about some program that can help girls. Yes, it is about that. But I'm wondering what its conclusion may be, what the conclusion of this very article may be. Because declarative title tells us about some conclusions. About weight loss. So we can say that this program leads to weight loss. Okay. The second type is a descriptive title, and this very type describes, I hope it is obvious, hence its name. It describes the subject of the article, but it does not reveal the main conclusion. So we can't see any conclusion, any findings here. And the last type is an interrogative title. It introduces the subject again, but in the form of a question. So, speaking of some features, we can assess them. So let's look closer. The first criteria, the first feature is its length. And I must admit that in some areas, titles are becoming longer. So they may look like a full sentence. But in others, the preferred style is for short titles. But the recommended length is no more than 12 words. 12 words, no more. And there are some linguistic features or some features that could deal with our language. Firstly, the articles. So here I'd like to stop for a while and give you some explanations. Articles should be translated here not as статьи, but articles.
article. So here we deal with our grammar. I mean, sometimes we should and we may skip our articles like a or there, but please be careful. Later today, I want you to understand whether the rule of articles here in your very title is observed or not. So then we should notice two interesting points. I mean, using of noun phrases and of phrases. And so, to be honest, Russian-speaking people may have some problems with the following points. So, firstly, a noun phrase is a way of grouping together some words to act as one noun. So it's the same as noun-noun collocation. We all use them. But the point is, are they always needed? Please compare the following examples to understand which one is better. Let me scale up. Cultural heritage. Gather requirements for. Ruslan, from your point of view, which one is better and why? I think the second one. Why? Because which one is more clear? Which one is more readable? I mean, the first one. The first one is readable. There contains less words, so it's easy to read. So, can you truly understand what is going on here in this Yes. article? Yes, I doubt. So, we can overload our title with nouns. No, please, guys, don't do that. So, your title for your article or just your presentation title should attract your audience, not kill them by being nerdy or something else. And the next point, having an of phrase is quite close, because here we deal with translating from Russian into English, and again, of phrase is just a Russian scene. So here you may notice too many of prepositions. So what to do? What to do, you may ask. Think twice and check twice. We should not create a noun collocation or a noun phrase individually, but you should check whether this or that phrase is real. So please use some search engines to check whether your idea is right, and we can say that in English. The next point is capitalization, and here we can deal with only two cases. The first one is a title case. So please look here. We capitalize the important words in the title. And a sentence case. Only the first word and, of course, some proper nouns are capitalized. Both options are real. And the last point to understand is using colons, last but not least. And I must admit that this very point is my favorite one. Of course, colons are widely used in titles, and their main function is to separate
the ideas. So you may notice some possible combinations. What may be separated? So now you guys, that's your time. Firstly, to begin with, I want you to read your title and then answer the following points. Points 1 to 5. And then you will translate at the very beginning the introduction part of your article. So who will be first? What means our own file? It's according to our texts? Your texts, your articles, I mean. From your field, or just your scientific interest. So that means that article that you have chosen for reading. So that's the time for us to begin working with your texts. And who will be first? I will repeat. As for me, sorry, but I can't start working with my article. I haven't chosen yet. Shame on you. Shame on you. And others? No one has. I can't believe that. I could try. Daniel. Write a title in chat. It's pretty simple. So can I open your article? Have you already uploaded that? Yes. Let me find you. Данил Грибанов. Nice. So let's try to answer the following questions. Point 2. I think it's descriptive. Descriptive. Yes. Prove that. They describe that some method is not good in something and do not give some explanation why is that, and there is no question. No question and no findings. Yes, I would agree. Point 2. Point 3, my bad. Columns. There are a table on 3rd page. It's very big. I'm sorry. Columns. Point 3. Should I scale up or what? I can't hear you properly. There are a table on page 3 with columns with different data sets. No. The point is двоеточие в названии. Your title has no columns at all. I understand. Type of capitalization. It's title case or a sentence case? Title case. Attention and explanation are capitalized. Yeah. So what about the rules of articles? Are they observed? I think yes. What does it mean? The rules of articles are observed. What kind of rules are observed here? Length must be lower than 12 words. И еще раз повторю на русском для тех, кто меня прослушал на тот момент, когда я переводила это. Это не правило статьи, это правила артиклей. Они нужны вообще в вашем заголовке?
какие-нибудь. Неопределенный артикль «er», например, определенный артикль «der». И вот если они нужны, но их нет, это значит, что правила проигнорированы. Are not observed. Attention is not explanation. Do we really need articles here? I think not. So everything is right. Everything is right. So now we are to begin. Introduction and motivation, please. Firstly read, then translate. I'll stop you and then we'll translate. Daniil, will you Yes. begin? From Introduction and motivation. Okay. Attention mechanism induce conditional distributions of input units to compose a weight context vector for downstream models. These are now a near ubiquitous component of neural NLP architecture. Attention weights are often claimed implicitly or explicitly to afford insights into the inner working of models. For a given output, one can inspect the inputs to which the model assigned a large attention weights. From paper Lee summarized this commonly held view in NLP. Attention provides an important way to explain the workings of neural models. Indeed, claims that attention provides interpretably are common in literature, for example, and there are different papers. Implicit in this is assumption that inputs, for example, words, accorded high attention weights are responsible for model outputs. But as far as we are aware, this assumption has not been formally evaluated. Here, we empirically investigate the relationship between attention weights, inputs, and outputs. Assuming attention provides a faithful explanation for model predictions, we might expect the following properties to hold. First, attention weights should correlate with feature importance measures, for example, gradient-based measures. Second, alternative or counterfactual attention weights configuration ought to yield corresponding changes in prediction, and if they do not, then they are equally plausible as explanations. We report that neither property is consistently observed by BLSTM, with a standard attention mechanism in the context of text classification, question answering, and natural language inference tasks. Consider Figure 1. The left panel shows the original attention distribution alpha over words of a particular movie review, using a standard attentive BLSTM architecture for sentiment analysis. It is tempting to conclude from this that the token waste is largely responsible for model coming to its disposition of negative. But one can construct an alternative attention distribution alpha hat that attend to entirely different tokens, yet yields an essentially identical prediction. Yep. That's it. Translation, please. Секунду. Механизм внимания склоняет условное распределение вокруг входных юнитов по входным единицам для составления взвешенного контекстного вектора для модулей нисходящего потока. Подобные механизмы являются почти повсеместными компонентами в нейронных архитектурах естественного языка. Механизмы внимания часто используются явно или неявно для того, чтобы дать представление о внутренней работе модулей.
Для данного результата можно проверить входные данные, которым модель присвоила большее значение весов внимания. Ли и другие, статья из 2016 резюмировали подобную точку зрения в обработке естественного языка следующим образом. Механизм внимания обеспечивает важный способ объяснить работу нейронных моделей. Действительно, утверждение о том, что внимание интерпретирует подобное, довольно широко распространено в литературе и других источниках, например, и там список статей. Подразумевается, что входные данные, например, слова, которые имеют высокое значение у весов механизма внимания, отвечают за выходные данные модели. Но поскольку нам известно, данное предположение не было как-то официально проверено, здесь мы эмпирически исследуем взаимосвязь между весами механизма внимания, входными и выходными данными. Предполагая, что механизм внимания представляет точное объяснение предсказаний модели, мы могли бы ожидать сохранения следующих свойств. Первое, веса механизма внимания должны коррелировать с показателями важности признаков, например, с показателями, основанными на градиенте. Второе, альтернативные или контрфактные значения весов механизма внимания должны приводить к соответствующим изменениям в прогнозировании. И если они этого не делают, то в равной степени они верны как в качестве объяснений. Мы сообщаем, что ни одно свойство последовательно не соблюдается от BLSTM. Со стандартным механизмом внимания в контексте задач классификации текста, ответа на вопросы и задач их вывода на естественном языке. Мне дальше переводить, что я дальше не читал. Дальше. Окей. Рассмотрим фигуру 1. На левой панели изображено исходное распределение механизма внимания альфа относительно всех слов на основе определенного обзора фильма с использованием стандартной архитектуры с механизмом внимания BLSTM для анализа построений. Из этого хочется сделать вывод, что токен трата в значительной степени ответственен за то, что модель пришла к своему негативному расположению в обзоре. Но можно построить альтернативное распределение механизма внимания альфа с шапкой, правой панели, которая учитывает совершенно разные значения токенов, но все еще дает идентичный прогноз, сохраняя все остальные параметры постоянными. Я вот здесь вроде остановился. Такие распределения, противоречащие фактам, подразумевают, что разъяснения, первоначально предсказанные путем выделения указанных на токенах, вводят в заблуждение. Можно, например, теперь заключить из правой панели, что выход модели был вызван из-за слова «был», но одновременно слово «был» и «утрата» не могут быть ответственны за подобный ответ. Кроме того, веса механизма внимания в данном случае слабо коррелируют с основанными на градиенте показателями важности признаков. И произвольное приглушение записей в альфа приводит к медианной разнице выходных данных в 0,06 с исходным прогнозом. Достаточно. Ставлю черту, в следующий раз работаем с следующим абзацем. Следующую часть. Добавляйте. Далее. Черта — это значит, что прочел. Да, до этого мы с вами больше работать не будем. В какой-то момент вернемся к abstract. В какой-то момент посмотрим ваши keywords. Тут я их пока не вижу у вас. Но это будет позже.
Keywords уже можете добавить. Mhm. That's it. Bye-bye. You are free for now. Bye. So, who'll be next? Ruslan, Yes. I suppose you will be next. Вот с First, этого начинать, с валика. Your title, firstly. No. It is descriptive Prove title that. Prove that. because it's describe It describes what? the main theme of article. So it describes the subject. But what the subject is, Ruslan? Ну, статья. Subject — это предмет статьи. Вот какой это предмет? О чем эта статья? Фотоники. The photonics. Multi-mode photonics, to be precise. Now I would agree. Go on. They don't use colons. Move to the next one. Next point, yes. What type I of don't think so. capitalization? Sentence case, yes. I don't understand what is difference between them. What is capitalization in Russian? Объединяется? Ну, No. Capitalization — это вариант... структура? Нет. Again, no. Заглавные буковки какие у вас? Первые для каждого слова? Или, может быть, нет? Может быть, только для слова. So, только для первого это получается sentence case. Sentence case, yes. That's it. And? Article rules are observed. Ну-ка давайте переведем название. Ну, карта, мультимодальные фотоники. Какая карта? Обходная. Обходная карта? Мы понимаем, о чем речь? Ну, да. Нужен ли нам артикль здесь? Определенный. Перед словом roadmap. The roadmap, типа. Ну, типа да. Выражаясь вашим языком, типа да. Вот если нужно, но мы убираем, это допустимо для заголовка. Конечно, да, это второй вариант. Но здесь уже мы не можем сказать, что они are observed. Как раз are not observed. That's the point. А вот к чему. Ну, я к тому, понимать, что предыдущая тема, она же без тоже the. Да, но только вы задаетесь необходимостью. Attention is not explanation. Здесь и первый, и второй термин не предполагает определенности никакой, да. И там, мы в общем и attention, и explanation рассматриваем. А вот здесь у слова roadmap все-таки определенность есть, так как вы всей статьей эту самую roadmap представляете. Да, это хитренький момент, когда вы не по наличию, но по необходимости судите. Только потом подходите к наличию этих самых артиклей. Okay. Ну, я думал, что надо Z, но что-то... Introduction. Нет, еще раз я повторю, это не обязательно, да, использовать артикли в заголовке. Ну, это допустимый, очень распространенный. Когда вы их опускаете, но опускаете вы их намеренно. Чтение. Руслан, с вас только чтение. Только перевод. Чтение не буду слушать. Чтение. По поводу структуры статьи, у меня там как бы она собирательная из разных авторов. Это объединенная. Это как? Там миллион авторов, и каждый по пункту разбирает свое. Ага, I see. Там почти то же самое, типа статус. Общее количество символов, но тут у вас
больше. 52, да. Ну, А там ты было сколько 7. страниц? Не может быть такого. Что еще раз? 50 тысяч там есть. Но это меньше явно, чем 38 страниц, 50 тысяч. До какого момента вы считали? Да, до 7 я говорю. До 7 седьмой пункта. страницы. До 7 пункта. Point 7, I see. Там 6, 52 примерно. 7. Окей, тогда вот так и берем, и у вас получается 7. Ну, давайте сделаем так. Давайте мы тогда 5 Ну, сам 6. сделаем. Ну, одну, любую часть вы выкидываете. То есть одна часть, один summary у вас. Ну, то есть 6 частей получится. Но я же говорю, Ну, требую одну 5. выкинуть это 5. Да. Да. Выбирайте просто одну, которая вам меньше всего понравится. Так, ну, поехали. Первую часть полностью сегодня разбирали? Да. Третью страничку. Окей. Ну, давайте начнем. In this case. Initiation и так далее. Сразу перевод. In this case это какое? Paragraph 2. If I'm not mistaken. In addition to propagation тут есть. Или вы в этом Word смотрите или где? In addition, yes. You're right. In addition. Сейчас я открою. В добавлении propagation это распределение плуральных модов в том самом волокне. Это набор доступных клитор of novel. Не помню, что это. Ну, тут как-то даже подсказывает. Ну, давайте сами соображайте. Новелла. Нет, не новелла. Вообще нет. Novel function. Ну по-русски прочитайте. Новые Ну, практически. новельные функции. Нет. Вернитесь к новой. Новые функции. Не рассмотренное ранее это. Новый. Все, да, точно. Клитор нерассмотренных ранее функций и техник, которые идут дальше сигнала выполнения и коммуникаций. Конечно, некоторые моды в волокне несут специфическую, особую энергию с их собственным радиальным распределением и включают распределение, содержащее с пекулярным, по-моему. Какой? Пекуляр, это было еще Да, было. И spatial у вас, и peculiar было. С специальным дисперсионным поведением, которое может быть, наконец, tuned. Руслан, вы переводили этот вообще фрагмент? Да, Или пробежали глазками, и достаточно? Я переводил, да, но некоторые слова как-то вылетают. Tuning, что такое? Fine tuning, это с музыкой связано, типа настроить или определить. Да, это настройка. А tuned? Настроены? Которые могут быть, наконец, настроены основным... Ой, нет, properly это не то. Properly... Правильно. Тщательно спроектировано волокно для кросс-секций. С одной стороны, взаимодействие между разными модами может добавить несколько процентов
Степеней. Несколько степеней свободы в дизайне. Проектировку нелинейных элементов. Опять это ТАСС, которая позволяет реализовать... Таким образом, позволяющий реализовать эффективный процесс на беспрецедентно больших значениях. Какой там percentage? Что за слово было страшное такое, шепотом? Unprecedented. Ну да. Unprecedented. Precedented. Угу. Зря я вас отпустила с чтения. Дальше давайте. Интермодальные нелинейные взаимодействия представляют сильное решение эффективных генераций. Таким образом, оптические источники в мир основаны на параметрических взаимодействиях или ультра бродбенд. Угу. Оно так и переводится, по-моему. Нет. Сверхшироко сверхширокополосный суперконтинуум излучения. Суперконтинуум излучения, да. Все, хватит, Руслан, мучиться. Давайте в следующий раз этой же части. Пока нет. Пока не зачту первую часть. И потом дальше пойдем. Угу. Повнимательнее почитайте ее, пожалуйста. И в следующий раз вторую тоже берите. Возможно, если резво пойдем с этой, и вторую захватим. Угу. Ладно. Окей, then. Вот вы куда ее скопировали, да, отдельно в файлик. Разместите, пожалуйста, текст, который вы скопировали в файлике, который называется текст. Я не могу этот редактировать документ, потому что он ваш, а тот смогу. Да, сейчас перекину. Thank you. Танил? Да. So, any question? I think to read a summary first, but I'm not sure. You are not supposed to read. You are supposed to speak. I understand. That's why you need to know what exactly to say. Okay. Next time? Yes, then? I think next time. Welcome. So, boys, if you have no questions, I will let you go. See you in 2 weeks. Then we'll deal with keywords and your texts again. Дальше мы продолжим с вами с ключевыми словами. Тоже, да, и их предстоит проанализировать. Поэтому, пожалуйста, скопируйте ключевые слова. И потом уже перейдем к вашим текстам. Bye-bye. Keywords — это словари, которые... Смотрите, еще раз, Руслан, да, keywords у вас, вы пока недалеко у меня ушли. Вернусь сейчас в вашу PDF-ку. Keywords — это ключевые слова, которые изначально автор закидал в свою статью. Вот у вас идет сразу после abstract, page 2, идет список ключевых слов. Вот в следующий раз мы с вами проанализируем их. А потом в конце семестра вы этот список расширите. Мы поймем в следующий раз, по каким механизмам вы его расширите. И, соответственно, первые в glossary попадут те keywords, которые автор закидал, а потом вы уже будете самостоятельно расширять этот список до 40. И русского воспроизведете. Тут 5 штук у меня, и их надо до 40 расширить? Да, совершенно верно. Расскажу в следующий раз, как. Чтобы ваши коллеги тоже были. Ладно.
Ну, это glossary, да, это уже не keywords, это уже не ключевые слова, а именно глоссарий. Угу. Такой-то теме получится у вас. Понял. That's it. Всего доброго тогда, до свидания. Bye-bye. See you in 2 weeks. Дмитрий, надеюсь, понятна работа. Возвращайтесь к нам в следующий раз с микрофоном. Bye-bye.